Senior advocates, we have lost so many senior advocates, great luminaries from this bar, Vasant Vallabhrao, Jairam, so many lawyers. As soon as I entered, today I have seen only two senior lawyers, Srinivasan and our Kusuma KCM and our regular practitioner High Court. Only 5 or 4 senior advocates. All now young faces have come. We have celebrated 200 years of the court established in Kejap. Now time has come to introspect ourselves. What is the contribution done by us for all these 200 years? Yes, we have done wonderful contribution, not only the society and judicial system. This Kejap Bar created vibrant Advocate General of the state of Karnataka, Mr. Aran Bhairareddy, and Honorable Justice Sudhindra Rao from this Kejap, who has just sent the Chief Minister to jail, sitting Chief Minister jail. That is the courage our Kola people obtained. There are so many people lost while doing their job here as advocates. Because of the dedication, we are able to accept justice to all people. Chief, permit me to go by regional language. ನಾವು 1,17,00,000 ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟೈರ್ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಧುವಣ ಗಿತ್ತಿ ಥರ ನಮ್ಮ ಕೋಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ಲಾಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಅವರು ಈ ಲೈಬ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಇಲ್ಲಿ 2012 ಒಂದು FDP ಪೆಂಡಿಂಗ್, 2002 ಒಂದು FDP ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಕೇಸುಗಳಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು, ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು, ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜನಗಳು, ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಜನಗಳು, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೂರತ್ತು ನಾವೇನು ತಿಂತಾ ಇದೀವೋ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ, ಅದು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ. ಅವರು ನಾವೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಅದಾಲತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾವು 65 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು, ರಾಜಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಈ ಸುತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಆ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇವೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅದರ್ ಬ್ರದರ್ ಲಾಯರ್ಸ್, ಸಾಕು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ, ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೀಡಿಸಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ನೋವು. ನಾನು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಜೈಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ KJP ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ಕುಸುಮ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ಗಳು ನಾವು ಬೆಳೆಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜನಗಳ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು KJP ಕೋಲಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಈ BJP ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ದಿನ ವಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಭಾರತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ P1 ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ, ಸರ್ P1 ಮಗಳು ಸರ್, ನಾವು ಪಾಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅವಳು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಕೋಲಾರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಜನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಿಂದ ಅವರ ಲಾಯರ್ ಮಗಳು, ಅವರು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಮಗುಗೆ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತು ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಈ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಕನ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಹೆಂಗಂದ್ರು. ನಾನು ಯಾವ್ರಮ್ಮ ನಿಂದು ಅಂದೆ. ಕೋಲಾರ ಅಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂದೆ. ಗೋಪಾಲ ಸಾಹೇಬ್ರಿದ್ರು, ನಾನು, ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ಮು, ನಮ್ಮ ಮುದ್ಗಲ್ ಮೇಡಮ್. ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲಾರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಹೇಗೆ ಕೋಲಾರ ಅಂತೆ. ಗೋಪಾಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಜಿನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೀರು ಕುಡಿದ್ಲು. ಎಸ್ ಯು ರೆಡಿ ಇದ್ವಿ. ಎಸ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಪಟ 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 ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್, ಸಾರ್ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಕೋಲಾರವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಡ್ಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ IAS ಆಫೀಸರ್, ಎಷ್ಟು ಜನ IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಬಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋದರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಲ್ಡಾಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಂಬಿದ್ರೆ. ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಬ್ರದರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅವರ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟುಡೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟುಡೇ. ಎಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು, ಮಗುವಿನಂಥ ಮನಸ್ಸು. ಅವರ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಬಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಇಂಥ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸುಗಳು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಸು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಲವು ನೋವನ್ನು ನಾವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಊರೂರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಮುರಳಿ, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುತ್ತ ಒಂದು 20 ಹಳ್ಳಿ 30 ಹಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಸುಗಳು. ಅಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳೋರು, ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸುಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಲಾಯರ್ಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. 40% ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀ 60% ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 20% ಪೊಲೀಸರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ RTI ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಇವಾಗ ಈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ನಮಗದೊಂದು ನೋವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಅಂತಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನಂತೂ ಓಪನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಅಂತ ದುಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾಲು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಲೇಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಬೇಕು. ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ನಾನು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಯರ್ಗಳು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು 302 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು, ಇವನು ಸಿವಿಲ್ ಸೈಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಇವನೇನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. 1 ತಿಂಗಳು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೂ COVID-19 ಇತ್ತು ನಮಗೆ. 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಲಾಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಓದಿದ್ರೆ IAS KS ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ IAS KS ಓದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ 2 ವರ್ಷದ ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅದು ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್.
ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಸುಮಾರು KGF ಕೇಸ್ಗಳು ನಾನು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಯಾರೋ ಹೋದರು, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ. 75 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರು, ಜನ ಇನ್ನೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಯರ್ಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಜನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಈ 4 ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವರ್ಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಬಿ ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದಂಥ ನವಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂಥ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಶುಕ್ಲೇಶ ಪಾಲನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ, ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ. Good morning, ladies and gentlemen. We are all here to witness the inauguration of the first floor in this court by our Lordship, the Chief Justice of Karnataka, Honorable Justice Prasanna B. Varle, in the presence of satellite of legal luminaries and invitees. Kolar Goldfield has 220 years of history before and after the gold mining operation. Reality is stranger than fiction. KGF has many records, being first electricity township in the country, second deepest mines in the world, 13,000 feet, 95% of the gold in India produced here. The gold and back of the printing of currency after independence went from here. So far, 800 metric tons of gold produced. Sixth greatest producer of the gold in the world, biggest hospital in Asia. Sri Jaichamarajendra Vadeyar Maharaj of Mysore laid the foundation for the General Hospital, the oldest Buddhist society here, which attracted Dr. V.R. Ambedkar to visit this place. Some of the places of interest are the century-old water reservoir, Kotelingeshwara Temple, Bangaru Tirupati Anjaneya Swami Temple, Sri Prasanna Lakshmi Venkatramana Swami Temple. The Bharat Earth Mouse Limited also established there. Many prime ministers and prominent leaders visited KGF. The first chief minister of Karnataka, late K.C. Reddy, hails from this KGF taluk. Late Sri M.N. Venkatachalaya, Chief Justice of India, hails from this Kolar district. Late Sri R.N. Vaira Reddy, Advocate General of Karnataka, started his career in this court, KGF court. The court in KGF is more than a century old. This court complex was inaugurated with Honorable Sri Ombe Gowda, Chief Justice, High Court of Mysore State in the year 1968. Mr. Justice J.S. K.
Kehar, Chief Justice of Karnataka, inaugurated Sri Kusuma Ramakrishna Shetty Memorial Hall, Advocates Association in the year 2011. Mr. Justice Subro Kamal Mukherjee, Chief Justice of Karnataka, inaugurated the century celebration of KGF courts in the year 2016. Today, the complex that is inaugurated is constructed at the cost of 1 crore 17 lakhs as a court hall, mediation center, library, temporary lockup, property, storeroom, advocates ladies restroom. There is a dire need for family court to the KGF and with a lift facilities for the first floor of the court building. Thank you, one and all. Administration, Deputy Commissioner, his other officers assisting him, the officers of the Police Administration, Kolar, the representatives of media, print and visual media, ladies and gentlemen, Ellarugu Namaskara. First of all, I must thank you, and I'm really very thankful, my heartfelt thanks to you for inviting me for this occasion and welcoming me by this grand way, the warmth, your love, your affection, everything I could see right from entering in the premises till entering to the dais. I thank my brother Justice Virappa for giving this opportunity to me. Brother Justice Virappa, as I said, is the Bhumiputra, and this city known as the Goldfield, and as we say in Hindi, सोना भट्टी में तब के निखर जाता है और ज़्यादा निखरा हुआ सोना और लोगों को आकर्षित करता है. Like that, my brother Virappa, with his continuous untiring service to the society, his zeal to serve the society, his every attempt to see that the downtrodden, those are the marginal section persons, the people from those groups are provided the justice in effective way, in cost efficient way, and the justice reaches to them, to their door, and my brother is taking such untiring efforts. As such, he is the, I can say, jewel in the crown of our judicial system. The other brothers who also present here, and in their address, I found that they very aptly appealed to the bar members for the initiatives which the bar members can take. And as Brother Justice Nawaz very rightly said, that now this is a temple of justice, it's our duty to see whosoever comes for the redressal of his grievances in this temple of justice. We must see that we pay a heed to him. We must see that we are in all possible ways provide a legal assistance to him, and the seeker of the justice is given a timely assistance. Brother Justice Sanjay Gowda was also right in addressing the gathering and emphasizing on the accountability of the lawyers and the collective responsibility of all those who are the part of the judicial system. As I always say, that the system is called as the chariot of justice, and if you know Lord Jagannatha's chariot, it is said that Lord Jagannatha's chariot moves only when all the devotees come together and a single hand or a single finger it touch to other fingers, other hand, the chariot starts moving. And as like that Lord Jagannatha's chariot, this is our system where all we put our hands together, push the system, push the chariot, and the chariot moves forward. I think this was the appeal of my brothers to all of us. I thank them for emphasizing on these issues, and particularly the issue which is addressed to by my brothers about the pendency of the matters. We are certainly accountable to the persons who are approaching this institute and this system.
with a hope that their litigation is concluded as early as possible. And this is something which now we must take an issue on priority, and with our collective efforts, let us see whatever possible we can do in that direction, and will provide all the necessary help to see that at least some things are taken in a priority basis and we move forward, and the hope is kept alive. We are alive, we must be alive to these hopes which are there, the faith in the judicial system. So whatever my brother addressed to you, appeal to you, I join with them, and I also reiterate in appealing these issues which are then spoken by the brother judges. The KGF probably was in recent times more in the eyes of the general public, including me, because of the movie. This was a multilingual movie, KGF, and won certain state awards and certain national awards also. So this was something which brought the town, the area on a national scene, and perhaps in the international scene also, with its attempt to entry in the Oscars. Anyway, such a renowned place where the earlier speakers also referred to, and my brother Justice Virappa made a reference to the glorious history of Kolar, producing such a wonderful legal luminaries from the Kolar town, and the people, brother, referred to that incident. I am sure, and no wonder, that a little push must have driven the lady to just reply all the answers effectively and efficiently. So, if such is this glorious past of this Kolar, I am sure now let us also strive together not only to show the glorious past, but creating new records showing you another glorious momentum by the town, by the city, by the Bar Association of the Kolar. And I hope the Kolar Bar Association would be a torch bearer in the near future, under the guidance of certainly Brother Justice Virappa, who is the source of inspiration for all the young lawyers. This renowned place was waiting for this new court complex with latest amenities, and now the court complex has come up with the latest amenities so as to cater the needs of the judicial officers, lawyers, litigant public, and all those who are connected with the legal fraternity. These were the days when lawyers and litigants had to travel far off places to seek justice. Now, with the active cooperation of Karnataka state government, vast infrastructure with all facilities is provided to the judiciary. It is the constitutional duty of the government to provide proper and adequate judicial infrastructure to the courts so that the litigants get easy access to justice. Shall I take that napkin? I'm sorry, though I am accustomed to a humid temperature at Mumbai, but it seems that there is some sudden rise in the temperature. So please excuse me for that, for break in the speech. The Honorable the Apex Court has been reminding the government about its duty in the All India Judges Association case, in Brij Lal's case. Apex Court in the state cases has emphasized the need of adequate judicial infrastructure and has reminded the government of its constitutional duty to provide adequate judicial infrastructure, and has given necessary directions to the government. It has also been observed that judicial infrastructure should also include such infrastructure which would be necessary for the safety and security of the judges, staff, litigants, witnesses, and under trial prisoners.
The healthy society requires effective court system and service which are genuinely accessible to all, improving access to quicker, cheaper and less combative mechanism for resolving dispute, what is the litigant expects. Rule of law assures that the citizens of an effective civil and criminal justice system and the judicial infrastructure is the cornerstone of justice delivery system. In absence of adequate judicial infrastructure, particularly in the district judiciary, it will not be possible to administer the rule of law. The government cannot avoid its responsibility by citing financial restraints. The legal profession is undergoing a remarkable change like other professionals due to introduction of modern technology. Therefore, apart from court building and other building infrastructure, there is also necessity to provide adequate information technology related infrastructure. Digitization needs artificial intelligence tools to meet technological requirements of courts. Nowadays, we are trying to see as far as possible, we introduce paperless courts, e-filing. All these now new techniques will have to adopt. There may be some difficulty in the initial time. We may not having the better infrastructural facility. But see, after some time, we'll have to adopt these technologies, we'll have to go with the times, with the changing times, keeping the pace of the times, and to see that we are also adequately efficient with the technological aids to match with the time needs and the technological assistance so as to make the system more effective and cost efficient. So I appeal to you that as far as possible, try to see that these new technical advancements, you quickly take them either with the help of your younger colleagues or young members in the family. But this is the need of the time. So please see that one way or the other, you also expose yourself to these technological advancements. The new technologies are certainly for the help of the system. So initially there may be some reservation, some hesitation, but try to see as early as possible you become more friendly, and this technology may help you in achieving your goal and assist the entire judicial system. The newly constructed building now will be providing the 6 courts. At present there are 6 courts functioning: 3rd Additional District Session Judge, Senior Civil Judge and JMFC, Additional Senior Judge JMFC, Principal Civil Judge JMFC, Additional Civil Judge JMFC KGF, 2nd Additional Civil Judge JMFC. The said courts are functioning in the ground floor, first floor half portion in L shape covering eastern and northern side the existing court building. The proposal of construction of the first floor of the existing building was received on 15 December 2015. Permission has been accorded for the construction on the court building at KGF for accommodation of 1 court hall, record room, legal aid clinic, library, mediation center, property room, APP room at an estimated cost of rupees 1.17 crores. While taking a round to this newly constructed floor and the rooms, I found that the rooms are having a sufficient space to accommodate court as well other facilities. But then if we are having a sufficient place for the library, I also appeal to you that see that the space is utilized for both the purposes, like maintaining the volumes, printed volumes of the journals. At the same time, you can spare some space for the digitalized mode of the library assistance. So please try to see that you also take some steps to that effect, and your library would be fully equipped with a traditional source of the information as well as the modern source of the information. So these are certain things I
hope when the building is now provided, the necessary facilities are made available, we are also then required to take necessary steps that all these facilities are fully utilized by us and they are put to its utmost utilization and optimum use of the space. The district has a huge pendency of civil and criminal cases to which my brothers invited your attention to. I also appeal to you that try to see that by some methodology we pay more attention to dispose these old cases and help the system. So I am sure and I hope that the appeal made by my brothers, you will take it with all your seriousness attached to it, and I am sure that you would certainly show positive response and do all the necessary efforts, put your all necessary efforts for achieving that object. The job of the legal fraternity does not come to end by providing good infrastructure to the courts. We have huge challenges before us in the form of pendency of cases. I am sure now the arrears of cases will not deter us. It is not an uphill task. One must view the huge pendency or inflow of the litigation as brother also expected that it is to be taken as an expression of utmost faith reposed by the common man in the judiciary. It is our duty to take an oath to keep alive the hopes and the aspiration of the litigant public and to resolve a modern, efficient, easily accessible justice which is inexpensive, fair and complete in all respects to one and all. I am confident that new court complex will cater to the needs of one and all. Thanking once again for inviting me and giving me the opportunity to share some of my views and feelings with you. Thank you once again.